como más de 500 ovejas que ya no están esparcidas, listening in escuchando by way of Yadi a television. través de la televisión de Yati. And so, because he Y lives, por cuanto Él vive, we can live and face tomorrow. nosotros podemos vivir en fe. And because he Y lives, por cuanto Él vive, the pain and the suffering, which is part of the human experience, el dolor y el sufrimiento, que es parte de la experiencia for the believer, humana del creyente, only for the believer, solo para el creyente, will be swallowed up será tragada in ultimate victory. en un triunfo máximo. Because that tomb is empty, Porque esa tumba está vacía. no matter what transpires in our remaining years in this earth. No importa lo que pase en nuestros años que quedan aquí sobre esta. It is sure and secure Es firme that we will be with him, because in our Father's house, the Moshiach guaranteed y confiable que estaremos con Él, porque Mashiach, Él nos garantiza nuestro Abba. are many bridal chambers, Que hay muchas mansiones de bodas para sus novias. and there is a bridal chamber Y hay una morada para una novia with your name on it. que tiene tu nombre. Now, normally we do a scripture reading, and then we do the liturgy for the 8th day. Normalmente leemos la escritura y hacemos la liturgia para el octavo yom. But the liturgy for the 8th day Pero la liturgia para el octavo yom is scripture. es It's escritura. basically reading scripture. Básicamente estamos leyendo la escritura. So we might as well just do the liturgy, Así que más vale que hagamos la liturgia which is the reading of the scriptures. en este main yom. It is the main yom. Y es la lectura de las escrituras principales. Y hoy es este yom que estamos observando, el octavo yom. La razón. All the 8th Today's the days, reason for the eighth yom. all the 8th days, Todos los yamim octavos, 52 every year, 52 que hay cada año, are patterned after this day. se patronan tras este yom específico. Resurrection morning. El amanecer de la resurrección. And again, we want to emphasize Y una vez más queremos enfatizar that Yahusha rose from the dead que Yahusha se levantó de entre los muertos on Shabbat, en el Shabbat. exactly 72 hours after he was impaled, Exactamente 72 horas, Shaul, después de que murió, both after de que fue inmolado, después 3 days de 3 yamim, and also on 3 days. y igual en 3 yamim. Both were fulfilled beautifully on the Shabbat of life, as we celebrated and enjoyed yesterday. Ambos requisitos fueron cumplidos preciosamente en el Shabbat de Jaim, de vida que ayer celebramos. But today we celebrate the discovery Pero hoy celebramos el descubrimiento by his most ardent Talmidot, por sus talmidot más fervientes, female disciples, aprendices femeninas who had to bring emunah que tuvieron que traer la emuná to the cowards, a los cobardes, the men who were cowards los varones cobardes and were in hiding. que estaban escondiéndose. So next time you and your Kirky and whatever religious background you come from Así que la próxima vez que tu iglesia, cualquier trasfondo religioso del que vengas, tries to stifle the thoughts and the callings of the women, intente apagar y ahogar los llamados y los dones de las mujeres, just remember that the men, the chosen men solo acuérdense que los varones escogidos of Moshiach Yahusha de Mashiach Yahusha were cowards, fueron cobardes and in betrayal y en traición and in denial. y en negación. I'll say that again. Lo diré de nuevo. They were cowards Estuvieron actuando como cobardes, in betrayal traicionando and in denial. y negando. It was the ladies of remnant Israel, his Talmidim and his wife, Fueron las mujeres del remanente de Israel, sus aprendices, Talmidim y su esposa, his Erusin, su comprometida o su prometida, Miriam from Magdala, quien era Miriam de Migdalá, that were faithful, quienes fueron leales, were not in hiding, no escondiéndose, and were bold to proclaim que fueron audaces para on this proclamar very day, en este mismo yom, the Aviv, the 19th of Aviv, el 19 de Aviv, what they had discovered. lo que habían descubierto. I'm going to ask you to invite friends and family, because most of them are just doing nothing. They're lazy this morning, sitting and watching movies or news or sports.
Les voy a invitar o les voy a animar que inviten a seres queridos y amigos, ya que no están haciendo nada, solo están viendo películas, deportes, están de flojos en su casa. And I'm going to ask you to invite them to tune in. Pero les pido a ustedes que los inviten a que se sintonicen. To celebrate the apostles' commandments. Para celebrar los mandamientos de los apóstoles. This day is not optional. Este día no es opcional. It is a command from our forefathers. Es una orden de nuestros antepasados. In the emunah. En la fe. It is not a Shabbat. No es un Shabbat. But it is a command. Pero sí es una orden. Of those who were put in authority. De aquellos que fueron puestos en autoridad. And those who were installed. Y los que fueron instalados. By the master Yahusha himself. Por el soberano Yahusha mismo. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. So I'm going to ask you to let Yahweh use you this morning. Así que les voy a pedir que permitan que Yahuwah los use en esta mañana. And invite them to tune in. Para que los inviten a que se sintonicen. Now, go to page 17 in your Sidurim. Vamos a ir a la página 17 de nuestro Sidurim. And then later on today, we're going to do a teaching. Y más después vamos a hacer una enseñanza. Which we've covered over the years. Y ya hemos hablado de ella a través de los años. But many people have not really gotten it or grasped it. Pero mucha gente todavía no lo ha realmente captado, no lo ha entendido. Because they still do not understand number one, what the scriptures teach. Porque todavía no comprenden en primer lugar lo que enseñan las escrituras. And number two, divine order. Y segundo, la orden de Elohim. They don't understand. No lo comprenden. Today, Aviv 19 in the scriptures Hoy, Aviv 19 en las escrituras. is not even mentioned. Ni siquiera se menciona. And yet I submit to you, Y sin embargo, les someto a through the ustedes, understanding of the Ruach and the instruction of the Apostles' Torah, a través de la instrucción de la Ruach y de la instrucción de la Torah de los it apóstoles, is an annual moed. que es un moed anual. It is. And I'm going to, when you understand what I'm about to explain Y to cuando you, estén listos para entender lo que estoy a punto de explicarles, after we read our liturgy, después de leer nuestra liturgia, you will begin to understand. comenzarán a comprender. The feast of first fruits, La fiesta de las primicias, according to Leviticus 23, and the exact wording, de acuerdo a Levítico 23 y las palabras exactas. and this fits both the Septuagint and the Masoretic, Y esto cuadra con ambos, el Septuaginta y el Masorético. is that on the first day, Es que en el primer yom, after the Shabbat, después del Shabbat, you bring a first fruit offering. se le trae a Yahuwah una ofrenda de First primicias. fruits. First fruits. Primicias. The question is, which Shabbat? La pregunta es, ¿en qué Shabbat? It is not what we used to think, No es lo que antes pensábamos, the annual Shabbat of the 15th, el Shabbat anual del 15, because that would make Bikurim on the 16th. porque eso obligaría a que Bikurim coincidiera con el 16 de Aviv. It is also not today, Igual tampoco no es hoy, because you would think porque uno pensaría in the natural without the illumination en lo normal, sin la iluminación, sin el entendimiento of the Ruach HaKadosh, de la Ruach HaKadosh, that today que hoy should be first fruits, debería de ser la fiesta de las primicias, or Yom HaBikurim. Yom HaBikurim, That is incorrect. y eso es incorrecto. We've come to understand not only through Vayikra 23, but also through the scrolls of the Dead Sea, Hemos venido a comprender no solamente a través de Levítico 23, pero a través de los pergaminos del Mar Muerto, that the first day of the week, que el primer yom de la semana, after Shabbat, después del Shabbat, which Shabbat? ¿qué Shabbat? The weekly Shabbat, El Shabbat semanal, the weekly el Shabbat, Shabbat semanal, after Matzot is concluded. ya que se haya concluido la fiesta de Matzot, de los ácimos sin levadura. First fruits cannot be presented Las primicias todavía no se pueden presentar until after hasta después the week, de la semana la semana of Chag Matzot. de Chag Matzot. So right now we're in the middle of Chag Matzot. En este momento estamos en la mitad de Chag Matzot. Today is day 5 Hoy es el quinto yom of Chag Matzot. de Chag Matzot.
2 more days and y'all can go back to bagels. Nos quedan 2 días más y pueden regresar a su comida normal. But right now, Pero en este momento it's matzot. es matzot. So we have, when is the Shabbat? Así que ¿cuándo es el Shabbat? After the week of matzot, Después de la semana de matzot, the week of unleavened bread. la semana de los ácimos sin levadura. I believe that's the 25th day. Creo que ese es el día 25. Next Saturday, El próximo sábado, next Shabbat, próximo Shabbat, is the 25th day es el 25 of Aviv. de Aviv. You see? So there are 2 errors that people make. Hay 2 errores que cometen las personas. One is they say, okay, it's the annual Shabbat, Primero dicen, ok, es el Shabbat anual, which would have been last Thursday, que hubiera sido el jueves pasado, because the annual Shabbat was Wednesday, porque el Shabbat anual fue el miércoles 15th of Aviv. 15 de Aviv. So then Thursday would be Firstfruits. Entonces el jueves sería las primicias. No. Pero no. Others say that it would be today, Otros dicen que sería hoy, because Yeshua rose porque Yahusha se levantó and was discovered. y fue descubierto. Yeshua rose Yahusha se levantó, resucitó and was y discovered fue descubierto today. hoy. No. No y no. And we'll talk about that in today's teaching. Y hoy hablaremos de eso en la enseñanza. So those are the 2 misunderstandings. Así que esas son las 2 cosas que se malentienden. But thanks to Vayikra 23, with the added testimony of the Dead Sea Scrolls, Pero toda raba, gracias a Levítico 23 y además con el suplemento de los pergaminos del Mar Muerto and the writings, the Torah of Sholiach y Shaul, los escritos Torah del apóstol Sholiach Shaul, we can now understand, hoy podemos comprender, finally, por fin, at long last, y ya se tardó mucho, when the biblical first fruits is, cuando realmente es la fiesta de las primicias escritural. and why it is 1 week from today ¿Y por qué es a una semana después de hoy and not today. y no hoy? Because logically you would think Porque lógicamente uno pensaría it would be 3 days and 3 que nights sería 3 días y 3 noches after he died después de que él hubiera muerto and was buried. y que fue Right? sepultado. You would think logically. Uno pensaría lógicamente. But how many know Yahuwah's wisdom doesn't work according to man's logic? Pero ¿cuántos saben que la sabiduría de Yahweh no funciona de acuerdo a la lógica del hombre? Now, those of you who are new believers are going to benefit by this knowledge as if it's always been around. Y aquellos de ustedes que son creyentes nuevos se van a aprovechar de este conocimiento como si siempre estuviera. But the truth is, we have had to dig it out of the dirt Pero la realidad es que nosotros hemos tenido que excavar esto de la tierra for over 30 years. por más de 30 años. All this time where you guys were not with us. Todo este tiempo cuando ustedes no estuvieron con nosotros, Oh, you were missing in action. estaban perdidos. We're the ones that have had to dig this out. Now you Nosotros come in somos now los que hemos tenido que excavar esto y ustedes entrando hoy en Eh. este tiempo and you have the benefit tienen el provecho of what it took us over 30 years to find out. de lo que nos tomó a nosotros más de 30 años para descubrir. So stay tuned, please. Así que manténganse sintonizados, por favor. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. You know, when we have thousands of listeners, Saben que cuando tenemos miles de oyentes, like we've been having, como hemos estado teniendo, I like to thin the crowd a little bit. me gusta a veces recortar al montón de personas. Because I know a lot of people are not committed to Torah and what the Torah has to say. They just like to confirm things that they already know. Porque sé que mucha gente no está comprometida con Torah y con las cosas que Torah les quiere decir, porque les gusta confirmar las cosas que ellos piensan que ya conocen. So we've been having over 1,000 listeners. Así que hemos tenido más de 1000 oyentes. So I knew it was time to thin out Así que sabía que ya era tiempo para recortar the crowd a la masa de personas, to see who was really interested in being challenged and who wasn't. para ver quién realmente estaba interesado en ser retado y quién no. Because I always have a lot of new friends and listeners. Porque tengo varias veces tengo muchos amigos nuevos y oyentes. So I posted a note or an article Así que publiqué una nota o un artículo, un escrito on marriage. acerca del convenio de casamiento. And I simply stated that neither monogamy or polygyny is a correct biblical approach, that they are Greco-Roman understanding. Y simplemente anuncié que ambas
maneras de casarse, plural y monogamia, no son correctas, no son de acuerdo a Torah. That from the Torah, Vienen de Torah, there's only Chatunah. pero solamente está el concepto en la escritura de Hatunah, Marriage, el convenio de casamiento, based on covenant. basado en convenio. That's it. Y es todo. There's Chatunah, Está la Hatunah marriage based on covenant, and then there's Hordom. y luego está la fornicación. So I figured I would post this Así que pensé, voy a anunciar esto. so everybody voy a knows where poner I'm coming from. para que todo el mundo sepa qué es lo que yo realmente creo. I'm not like those people who hide their agenda or people who play with their agenda or tell you what you want to hear. No soy como esas personas que esconden sus reales motivos y que te dicen lo que quieres escuchar. So if you're going to commit to watching our broadcast around the world and financially support and partner with our ministry, Así que si tú te vas a comprometer con afiliarte con nuestro ministerio, apoyarnos financieramente y comprometerte con ver nuestra transmisión de you semana can't en be my semana, student or support us no puedes ser mi aprendiz ni apoyarnos. unless you know where I'm coming from. Solo que sepas realmente de lo que yo enseño. That monogamy is a lie and polygyny is a lie. Que la monogamia y la poliginia ambas son una mentira. There is Chatunah, Solo existe Hatunah, marriage. el convenio de And casamiento. Yahuwah does not limit how many covenants a man can make. Y Yahweh no limita cuántos convenios un varón puede hacer, He does caution us pero sí nos in advierte Deuteronomy 17 en Deuteronomio 17 not to run to Egypt like Solomon de no correr a Egipto como hizo Salomón to make his covenant. para hacer sus convenios. So I use that whenever I want to see who's really with us Así, and who's just checking things out. así que cuando quiero ver quién realmente está solamente usándonos o solamente chequeando a ver qué estamos enseñando, me gusta usar eso, I will always post something algo, siempre anuncio algo on plural, acerca del convenio en plural. marriage. You know why? ¿Sabe por qué? Because I know Porque yo sé some people will unfriend us que algunas personas van a cortar su amistad con and go nosotros listen to the ear ticklers y van a ir a escuchar a los que les cosquillen sus who are oídos. going to teach you that there's a month called Que Tammuz te van a enseñar que existe un mes llamado Tammuz and Sivan y Sibuán and all kind of other Babylonian gobbledygook. y otro tipo de mentiras babilónicas. And it's exactly what I said to myself Bye. Y es exactamente la razón por la que me dije. when I was talking to Yahweh Y cuando estaba hablando con Yahuwah this last week. esta semana pasada, I said, Father, you know that the numbers are going to drop this week. le dije, Abba, usted sabe que los números van a caer. He esta said, I semana". know, my son, I'm smarter than you. Y él me dijo, yo sé, hijo, yo soy I más see more inteligente than que usted. you, and I have better vision into the future than you. Yo veo mejor que tú y tengo mejor visión al futuro a comparación de ti. So we dropped Así que caímos from 1,000, de 1,000, over 1,000, más de 1,000 to 500. a 500. Now, but here's my question. It's a big cut. Did not Yahusha do the same? Pero que no fue Yahusha quien hizo lo mismo. He said, I'm going to give you some teachings Dijo, les voy a enseñar algo de enseñanzas that are going to spin your brain. que van a hacer que su cerebro haga And when vueltas. you're done, when I'm done with those teachings, Y cuando yo acabe con esas enseñanzas, I'm going to sit down in a big red chair. me voy a sentar en una sillota roja Sillota roja. And I'm going to see who continues with me y voy a ver quién continúa conmigo and who no longer with me. y quién ya no está conmigo. With me. Conmigo. I'm going to see who's with me Voy a ver quién está conmigo. and I'm going to see who no longer with me. Y voy a ver quién ya no está conmigo. And he's appealing to those who are thinking about leaving. Y está rogándole a aquellos que están pensando acerca de irse. And he says, with me. Y dice, conmigo. And then he puts your name out. Luego he puts your what? Your name. Where? Like your name might be Bob or Ken. Y luego pone tu nombre ahí. Quizás tu nombre sea Bob o He Ken. says, with me, Ken. Conmigo, Ken. With me, like you with me 10 years ago. Conmigo, así como estuviste conmigo hace 10 años atrás. Keep smelling how beautiful
Sigue oliendo lo precioso. The rose of Sharon. Que es la rosa de Sharon. Really is. Realmente. So, I guess there's a method to my madness. Así que creo que hay un método a mi locura. When I study the ministry, the earthly ministry Cuando escudriñó el ministerio terrenal of Moshiach Yahusha himself, de Mashiach Yahusha mismo, he would intentionally give hard teaching. él intencionalmente daba enseñanzas difíciles, Pero always based on his Torah. pero siempre basadas en su Torah. And for instance, you think this was designed to accumulate listeners? Por ejemplo, ¿tú piensas que esto fue diseñado para acumular a oyentes? Is that what you think? ¿Piensas tú eso? He said this, Él dijo esto: eat my flesh. come mi carne. And when you're Y finished, cuando hayan acabado de comer mi carne, finding life de buscar vida in my flesh, en mi carne, find forgiveness encuentren perdón in my blood. en mi sangre. Now sit down and drink my blood. Entonces ya siéntense a beber de mi sangre. What does the scripture say? ¿Y qué dicen las escrituras? Many of the Talmidim Muchos de sus Talmidim walked away. se fueron. And what does it say? They were offended. No longer had their walk Y ya no más tuvieron su caminar with him. con él. Now, did he have to do that? ¿Tuvo el que hacer eso? No. Yeah. To separate Para separar the committed los que estaban comprometidos from those who were there to check out the miracles. de aquellos que solo estaban ahí para ver cómo eran los milagros. He was born to die. Él nació para morir. All of us as humans were born to live. Todos nosotros como seres humanos nacimos para vivir, He was born to die. pero él nació para morir. So he was giving them the most important thing that he had come to give them. Así que les estaba dando la cosa más importante que él había venido a darles: The meat la carne and the drink. y la bebida. For my flesh is meat Porque indeed, mi carne es carne en realidad my blood is drink y indeed. mi sangre es bebida en realidad. And exactly when he gave them a hard truth, Y allí exactamente cuando él les dio una realidad difícil, they walked no more. ya no volvieron a caminar con él. So whenever I want to see who's who and what's what, Entonces cuando yo quiero ver quién es quién y qué Seriously. es qué, I will post something on Torah marriage. publico algo acerca del convenio de acuerdo a Torah And I'll see those who agree, offended, y veo a aquellos que acuerdan y que no están ofendidos and then those who walk away. y los que se van. So this was no surprise Así que esto no fue una sorpresa para mí, that we dropped que caímos to 500. a 500. But that's okay, Pero eso es todo. because those people, they can go to others Porque esas personas pueden who ir will a not otras challenge them and personas just tickle their ears que no los van a retar, que solo les van a hacer cosquillas en los oídos. and just look for a teacher Y simplemente buscar a un maestro who will confirm quien les confirmará what they think they already know. lo que ellos piensan que ya saben. So most of the so-called students in the body of Yahusha, Así que la mayoría de los tal llamados aprendices en el cuerpo de Yahusha, a lot of them, not all of them, thankfully, but a lot of them muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, are not there to learn. no están ahí para aprender. They're there to find someone Están ahí para encontrar a alguien to confirm that what they already believe. que les confirmen lo que ya creen. And if I had that attitude, Y si yo tuviera esa actitud, I never would have grown. yo nunca hubiera crecido. I was always challenging myself, Yo siempre me estaba retando a mí mismo. and I want to be challenged. Y yo quiero ser retado. Because if we just look for teachers who confirm what we already know, how are we ever going to grow and or change? Porque si solo buscamos a maestros que solo nos van a cosquillar los oídos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a cambiar? Of course, I like challenging you because I like challenging myself. Por supuesto que me gusta retarlos porque me gusta retarme a mí mismo. Even in my own life, Aún en mi propia vida, in my lifestyle, en mi manera de vivir. I was set in my ways. Yo estaba atorado en mi manera de ser. 51, 52 years old. 51, 52 años de edad. And I challenged myself by taking on another aspect.
Y me reté al tomar otro aspecto in my life. en mi vida. I love challenges. Me gustan los It retos. keeps life interesting. Mantienen la vida interesante. Top of page 17. Arriba en la página 17. The 8th day celebration based on the original 8th day. La celebración del octavo basado en el original octavo yom. According to the commandments of the apostles. De acuerdo a los mandamientos de los apóstoles. So we're not going to call this Shabbat, but I'll tell you what, you better get together with somebody on the 8th day in some way to acknowledge that the tomb is empty because it is a commandment. Así que yo les amonesto que se reúnan con alguien para que observen y confirmen que sí resucitó Yahusha y que este yom es un mandamiento. And we've made that commitment. Y nosotros hemos hecho ese compromiso. To Yahusha. A Yahusha. Whether one person tunes in or 100. Ya sea que una persona se sintonice o 100. Behold, El is my salvation. I will trust and not be afraid. For Yahuwah my El is my strength and my song. He also has become my salvation, Yahusha. And with joy you shall draw forth water from the springs, Mayim of salvation, Yahusha. Salvation is Yahuwah's. Upon your people be your blessing, Selah. Yahuwah Svaod is with us. A stronghold for us is the El of Yaakov, Selah. Yahuwah Svaod, praise is the man who trusts in you. Yahuwah saved us, and may the King answer us on any day when we call. I will lift up the King of my salvation, and I will call on the name of Yahuwah. As we celebrate the 8th day, a reminder of eternity with our Creator, Savior, and King. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who gives us the 8th day celebration of our eternity with you. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. Matthew 28, verse 1. Mateo 28:1. In the evening of the Shabbat Yom, when the first Yom, 8th day of the week, began to dawn, came Miriam of Magdala and the other Miriam to see the tomb. Yochanan Moshe 16:1 and 2. Yochanan Moshe Marcos 16:1-2. And when the Shabbat had fully passed, Miriam from Magdala and Miriam, the Ima of Yaakov and Sulamit, bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, on the first Yom, 8th day of the week, they came to the tomb just as the Shemesh was rising. Luca 24:1 and 3. Lucas 24:1-3. Now on the first Yom of the week, 8th day, early in the morning, they came to the tomb, bringing the spices that they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the tomb. And they entered in and found not the body of Yahusha. Yochanan, John 20, verse 1 and 2. Juan 20:1-2. And on the first Yom of the week, 8th day, early in the morning, as darkness became light, came Miriam from Magdala to the tomb and saw the stone taken away from the tomb. Then she ran and came to Shimon Kepha and the other Talmid whom Yahusha loved, and said to them, They have taken away Yahusha out of the tomb, and we know not where they have laid him. Corinthians 16:1 and 2. Now concerning the collection of the Israelite Kedoshim, as I have given orders to the Israelite congregations of Galutia, the same applies to you. After one of the Shabbats, 8th day, let every one of you lay aside and store up what Yahuwah has prospered him with, so that there be no collections when I come on Shabbat. Now, so the 8th day, and I'm going to ask today we are going to take a short 2-minute break to give everyone who wants to thank Yahuwah for the resurrection to sow into a ministry that is not ashamed of the resurrection. We're going to give you that opportunity today. Entonces hoy sí nos vamos a tomar un breve descanso de 2 minutos para darles a todos la chance a los que quieran realmente sembrar en un ministerio que no tiene temor de decirte la realidad para hacer una donación o una contribución a este ministerio. Now, some of you may be tithing or have tithed yesterday. Quizás algunos de ustedes hayan diezmado o diezmaron ayer.
But I'm going to ask you as a special gift of gratefulness. Pero les voy a pedir que como Today, un don especial de gratitud, de dar hodú a Yahuwah hoy, Resurrection morning, el amanecer de la resurrección, to go to our Blue Pay page. que vayan a nuestra página de Blue Pay. Or you can use Zelle. O pueden usar Zelle. And you'll find that on the Lions Club. I added that this Y morning. encontrarán eso en el Club de los Leones, lo agregué esta mañana. And say, I am grateful Y digan, doy hodú, gracias. for Yahusha's Por resurrection la resurrección de Yahushua. and for a remnant ministry to both houses of Por Israel. un ministro remanente que ministra a ambas casas de Israel. It does not flinch. Y que no tiene temor. It does not run No huye de in the face of opposition. la oposición. Barnabas, we'll give you that opportunity in a couple of minutes. Les daremos Even esa if you chance tithe, en unos minutitos, aunque hayan dado su diezmo. I'm going to ask you, please, Les voy a pedir que por favor to give the devil a knockout punch. le den al diablo un golpe de knockout. Say, I'm not done giving, devil. Just because I gave $50 on Shabbat, I'm not done giving. Pow! Yo no he acabado Punch de him dar, right in the teeth enemigo. by funding the kingdom. Aunque yo haya dado en Shabbat, voy a volver a dar y golpearle en los dientes para financiar el reino de Yahuwah. Because that Satan does not want you funding any preacher or any messenger. Porque ese punto a punto no quiere que tú financies a ningún mensajero de Yahuwah, a ningún predicador. That is a kohelet, Que sea un cogelet, a proclaimer un proclamador of the beautiful feet de los pies preciosos of the one who brings good news. de aquel que trae las alegres nuevas, Of course, is Yahusha. que por supuesto es Yahushua. So please respond. Así que por Please favor, respond. respondan. Barnabas 15. Vamos a Barnabá, capítulo 15. The Apostle Barnabas, chapter 15. El apóstol Barnabé 15. And moreover, concerning the Shabbat, it is written in the Ten Commandments, in which he spoke on Har Sinai unto Moshe, face to face. Sanctify the Shabbat of Yahuwah, pure hands and a pure lathe. And in another place he said, if my son shall keep my Shabbat, then I will place my rachamim upon them. He speaks too of the Shabbat in the beginning of the creation. And Elohim made in 6 days the work of his hands, and finished them on Yom Shvi'i, and rested on it and sanctified it. Now consider, my children, what significance have these words. He finished them in 6 days. They mean this, that in 6,000 years Yahuwah will make an end of all things. For a day with him is as 1,000 years. And he himself bears witness unto me, saying, behold, this day, a day shall be as 1,000 years. Therefore, my children, in 6 days, that is, in 6,000 years, shall all things be brought to an end. And the words he rested on the seventh day have this significance. After that his son has come and has caused to cease the time of the wicked one, that's at his return, and has judged the unrighteous, he will renew the sun and the moon and the stars. Then shall he take another Shabbat off and rest well on the seventh day in the future. And further he said, you shall sanctify it with pure hands and a pure lamb. Who therefore can sanctify the day that Yahuwah has sanctified? Unless he is a pure lamb. In all things we have been deceived. Behold, that then indeed we shall be able to rest well and sanctify Shabbat, even when we ourselves, having been justified and having received the promise, the kingdom on earth, the physical resurrection from the dead, when iniquity exists no longer, but all things have been made new by Yahuwah, we shall then be able to sanctify Shabbat the way Yahuwah wants it sanctified, having been first sanctified in spirit and in body at his return ourselves. Furthermore, he said unto them, your new moons and your lunar calendar I hate, and your not biblical Shabbats, not biblical, and your Rosh Chodesh, not biblical, I cannot endure. See now what he means. The Shabbat, man's times, that now are not acceptable to me, but that which I have made is. Even in that which after I have brought all things to an end, I shall make a beginning of the 8th day, which thing is the mark of another world, the Olam Haba. Wherefore, we, and listen carefully, he's talking on a Jewish Levite, he's talking on behalf of all the apostles. Barnabé es un levita yahudí que está hablando
por todos los apóstoles. Wherefore we keep the 8th day as a day of gladness, Guardamos el octavo yom como yom de alegría, on which also Yahusha en el cual igual Yahusha was fue discovered, descubierto, not risen, but discovered, risen que from ya the dead, había levantadose de entre los muertos. after which he had appeared, Después de lo que él apareció, ascended into the Shamayim. ascendido a los Shamayim. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Yiberechecha Yahuwah ve'yishmerecha, ve'yahu panav elecha v'chunecha. Yisa Yahuwah panav elecha ve'yasem lecha shalom. Beshem Yahusha HaMoshiach Sar Shalom. Amen. May Yahuwah bless you and keep you on this resurrection morning. Que Yahuwah te debraque y te guarde en este día de resurrección. May Yahuwah make his face shine upon you Que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ti and be most gracious to you. y te enseñe su favor. May Yahuwah lift up his countenance upon you and give you shalom. Que Yahuwah levante su rostro sobre ti y te dé su shalom. In the name of Yahushua HaMashiach, En el nombre de Yahusha, nuestro Mashiach, our Prince of Peace. nuestro príncipe de shalom. Amen. Amén. Have a great week. Que tengan una feliz semana. Shavua Tov Shabbat Tov. in the Mashiach. En el Mashiach. Baruch Hashem This, Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Before we get into today's message, Antes de continuar con el mensaje de hoy, if you're just joining us again, I want to welcome you. si acaban de unirse con nosotros, una vez más les quiero dar la Baruch Haba, bienvenida. I'm going to ask you to make sure you stay with us Y les voy a pedir que por favor se queden con nosotros as we engage in a very, very al envolvernos en clarifying teaching. una enseñanza muy clarificante It will help clarify que ayudará a clarificar many, many things muchas cosas that are misunderstood. que están mal entendidas. But I'm going to ask the sister to put up on the screen Pero le voy a pedir a la HOTS que ponga aquí en la pantalla our link, nuestros enlaces. and you basically have three choices. Y básicamente tienen tres opciones. Blue Pay, where we get the least amount of commission taken. Tienen a Blue Pay donde nos quitan la menor cantidad de comisión. PayPal. Or now we've added in the bottom of that page, Hemos agregado aquí abajo en la página Zelly. a Zelle. Zell or Zelly? Z-E-L-L. Z-E-L-L-E. Zelle. And Zell is something that's already in your online bank account. Zelle es algo con lo que ya funciona tu cuenta bancaria. I checked it out this morning. Y lo vi esta mañana. Like, for instance, Por ejemplo, U.S. Capital Bank, Wells Fargo, Citibank, varios de los bancos más populares, Chase, JP Morgan, Bank of America, el Banco de América, BND, those all the major banks. Todos los bancos principales, they have that menu. Tienen ese menú in your online banking. En su cuenta bancaria. And what's so neat about Zelly y lo que es tan interesante de Zelle is there's no commissions. Es que no piden comisiones. And it's a money transfer. Y es simplemente una manera de transferir fondos. From your email de tu correo electrónico to our email. Al nuestro. And I posted a video. You see that? Y puse aquí un video. I posted a video. Pusimos aquí el enlace al video que te da instrucciones de cómo se usa. And once you start giving to Yadi through Zelly, y una vez que comiences a dar a Yadi a través de Zelle, then you'll never want to do anything else. Ya nunca querrás hacer nada más. Because we get the help instantly. Porque nosotros recibimos la ayuda instantáneamente. And you get the peace of mind knowing that no one's shaving some of your hard-earned dollars. Y tú tienes la tranquilidad de saber que nadie está rasurando nada de tus dólares que has ganado con tanto esfuerzo. Now, there are some banks that don't have Zelly.
hay unos bancos que no usan de este programa. But most of the major ones do. Pero la mayoría sí lo usan. And if not, just use Blue Pay and PayPal. Y si no, simplemente usa Blue Pay y PayPal. So we're going to take a 2-minute break. I'm going to ask Lenny and Varda to come in. Así que nos vamos a tomar un breve descanso y le vamos a pedir a Lenny y a Varda que vengan a ayudarnos. They've been eating breakfast, so now I'm going to ask Lenny and Varda to come in. Han estado desayunando, pero ya van a venir a ayudarnos a ministrar. The rest of you, please go to the Blue Pay link. El resto de ustedes, por favor, vayan al enlace de Blue Pay Or try Zelle. o Zelle, PayPal. See how it works. Intenten ver cómo funciona. And you'll have Y shalom. tendrán shalom, Because it goes bank to bank. porque va de banco a banco. And nobody gets your credit card Y information. nadie obtiene tu información de tarjeta Follow de me? crédito. You don't have to give out your credit card. Tienes que dar tu información de tarjeta de It's from crédito. email to email. Es de correo electrónico a correo So, electrónico. Thank you so much for giving. Toda Rabba, muchas I'd like everybody to gracias do something por tu in honor of donación. the resurrection of the Messiah. Me gustaría que todos hagan algo en la estima de la resurrección de nuestro Mashiach. And we'll be back with the word of Yahweh. Y regresamos con la palabra de Yahuwah. Hashem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amen. Y amén. Amen. Lenny, you see that video? Oh, you see it, no? Yeah. Do you see the video on the bottom of the page? Go to that link, you'll see I it. Posted the video. haven't watched it. No, I know that, but you saw where it is. It's going to be more and more of a vehicle. It's a total vehicle. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God on His holy mountain. The fate of the shore, God has sealed. God gave time Gideon Melech, beautiful in elevation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of our great King. Adonai, Adonai, Umeula, Beod, Be'er Eloheinu, Ad Kadashon. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God on His holy mountain. Adonai, Adonai, Umeula, Beod, Be'er Eloheinu, Ad Kadashon. Yafet of the shores, Kol haaretz hatziyot, Yadeh tzavon, Gilead melech, beautiful in elevation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of our great King. Adonai, Adonai, Umeula, Beod, Be'er Eloheinu, Ad Kadashon.
Isn't that a beautiful song? In Hebrew it says, the city of Zion. Esa entonación es preciosa. Dice la ciudad de Sion en hebreo. The city on the north. La ciudad que está en el norte. And we know that our community is called Goshen Betzafon. Y sabemos que nuestra comunidad se conoce como Goshen Betzafon. North Florida. Que estamos en el norte de Florida. Goshen in the north. Goshen en el norte. Betzafon. Betzafon. We have another assembly that's Goshen in the south. Tenemos otra asamblea que es Goshen en el sur. They're Trinidad. also Goshen. What about Miami? But they don't call themselves Goshen. They're not a Goshen. Well, they are, but they don't call themselves Goshen. Okay. Tenemos a otra comunidad que está en Trinidad, está en el sur, but that's Goshen la Yahuwah. This is Goshen Betzafon. But the point is just that song. Pero el punto es que simplemente esa entonación. The Mount Zion on the north. Monte Sion que está en el norte. The north is the Kadosh part. Y la parte norte es la parte Kadosh. Of Har Zion. Del monte de So Sion. it's Goshen. It's Sion Begoshen or Goshen Betzi. Goshen Betzion or Sion Begoshen. Goshen Betzion o Sion. Sion Betzafon. Sion Betzafon. Which is what they were saying. Que es lo que estaban diciendo. Sion Betzafon. Sion Betzafon. Now, again, I want to welcome you if you're just joining us. Una vez más les queremos dar la Baruch Haba si se acaban de unir con nosotros. Welcome, blessed and highly favored. Bienvenidos, Baruch, benditos y altamente favorecidos. Resurrection morning. Amanecer de resurrección. To all our friends and mishpacha. A todos nuestros amigos y familia. Who are tuned in. Que se están sintonizando. And we'll look for that Resurrection Day gift. Y buscaremos esa donación del Yom de Resurrección. Having faith and confidence. Teniendo fe y confianza. That you've heard from the Ruach. Que oyeron ustedes de la voz. Turn me to Corinthians Aleph, 1 Corinthians 15. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, Corintios Aleph 15. Now, 1 Corinthians 15, Corinthians Aleph. 1 Corintios 15. Is known as the Great Resurrection chapter. Se conoce como el gran capítulo de la resurrección. And there are enough truths in 1 Corinthians 15. Y hay suficientes realidades en 1 Corintios capítulo 15 to learn, para aprender, teach and preach. Enseñar y predicar. For half a century. Por medio siglo. And still not get to the bottom of it. Y todavía no profundizar lo más profundo. But I want to focus your attention. Pero quiero que enfoquen su atención on several things. En varias cosas. The first thing I want to lay a foundation. Primeramente quiero establecer una fundación, un cimiento. In verse 1. En el verso 1. 1 Corinthians 15:1. 1 Corintios 15:1. Moreover, Israelite brothers, además les declaro, fraternos israelitas, I declare the Besorah which I proclaim to you, Besorah que les proclamo, que les he predicado, which you now receive and in which you stand, el cual reciben y en el cual perseveran, by which you are saved. A través del cual han sido redimidos. See, not you will be saved, hopefully, but you are saved. No esperamos que sean redimidos, pero que ya han sido redimidos. When you receive the good news, you are saved. Cuando recibes las alegres nuevas, eres redimido. If you keep in memory what I proclaimed to you. Si retienen en su corazón lo que les he proclamado. Unless you have believed in vain. Solo que hayan creído en vano. For I delivered to you first and foremost what I received. Porque primeramente y antes que nada les he entregado lo que yo he recibido. How our Mashiach died for our sins according to the Kitvei HaKadosh. Que Mashiach murió por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras apartadas. That he was buried and rose again on the third Yom. Que fue sepultado y que resucitó al tercer Yom. According to the Kitvei HaKadosh. Conforme a las escrituras Kadosh. That was yesterday's Shabbat. Ese fue ayer, el Shabbat. Just after Shabbat. Después, acabando y concluyendo el Shabbat. And that he was seen of Kepha and then of the 12. Y que apareció a Kefa y después a los 12. After that, he was seen by more than 500. Y después de eso lo vieron más de 500 personas. Israelite brothers. Fraternos israelitas. Funny I mentioned 500 listeners, huh? Es interesante como mencioné 500 oyentes. Funny. Yesterday we had 500. Ayer tuvimos 500. Wow. And that was resurrection. Ayer tuvimos 500 oyentes y eso fue el Yom de resurrección. Aleluya. More than 500 Israelite brothers saw him. Más de 500 fraternos israelitas lo vieron. All at once. A la misma vez. Of whom a great many remain alive.
de los cuales muchos siguen vivos, but some are dead. pero algunos ya están durmiendo. After the Están 500, he dormidos. was seen by Yaakov, Después de los 500 fue visto por Jacob then all the shlichim. y después a todos los shlichim. Last of all, he was seen by me also, Y al último de todos yo lo vi, ignorant and imperfectly trained, ignorante e imperfectamente entrenado as I was. como era. Now, verse 12, if Mashiach is proclaimed by all the shlichim, Y por último, si Mashiach es proclamado por todos los shlichim, that he rose from the dead, que se levantó de entre los muertos, how come some of you are still saying porque algunos de ustedes siguen todavía diciendo there is no resurrection que no hay resurrección of the dead? de entre los If muertos. there is no resurrection, Porque si no hay resurrección, then the Mashiach is not risen. entonces Mashiach no ha resucitado. If the Mashiach has not risen, Y si Mashiach no resucitó, then our proclaiming is in vain, entonces nuestra proclamación es en vano. and your emunah is in vain. Y su fe, su emuná es en vano. Yes, and worse than that, we are found to be false witnesses Sí, y peor aún hemos sido hallados ser testigos falsos of Yahuwah, de because Yahweh. we are testifying that Yahuwah raised Mashiach from the dead, Porque estamos testificando que Yahusha levantó a Yahusha de entre los muertos, whom allegedly did not raise up, a quien alegadamente él no levantó, if it be that the dead do not rise. si es que en realidad los muertos no For resucitan. if the dead do not rise, Mashiach cannot be raised. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Mashiach puede And if resucitar. Mashiach is not Y raised, si Mashiach no es resucitado, your emunah is in vain and you are perishing. su emuná es en vano y ustedes están pereciendo. Now I want to go to verse 20. Quiero ir al verso 20. Now Mashiach Mashiach, forget all those lies and nonsense and rumors. olvídense de todas esas mentiras, esa tontería, esos rumores, esas dudas. Mashiach Mashiach has risen from the dead. Mashiach ha resucitado de entre los And muertos. that's what separates biblical faith Y eso es lo que aparta la creencia escritural every religion. de toda The religión, religion of every founder. la religión de todo fundador, Every founder, every co-founder de todo fundador y cofundador, of every religion de toda religión, has not come out of their grave. no han escapado de su sepulcro. That is the key Y esa es la clave to what we believe. a lo que nosotros creemos. Without the resurrection, there is no faith. Sin la resurrección no hay fe, There's no hope. no hay esperanza. And Israel is still in their sin. Y Israel sigue en sus And pecados. we are just a bunch of religious zealots. Y nosotros simplemente somos un montón de celotes religiosos. What separates Yahusha Pero lo que aparta a Yahusha from Buddha, de Buda, Confucius, de Confucius, Zoroaster, de Zoroastre, all the Elohim of Egypt, all the Todos los founders Elohim of all the religions, de Egipto, todos los fundadores de todas las religiones, is that he es que él came out of the grave se fue del sepulcro by the power of Almighty Yah. por el poder del todopoderoso Yahuwah. Now, he declares, we're not wasting our time. No estamos desperdiciando nuestro tiempo. Moshiach is risen, Mashiach ha resucitado and he has become the first fruit. y se ha convertido en las primicias. No, the first fruit. Perdón, la primicia singular. There's that mistake that this whole teaching is going to be about. De esta enseñanza se va a basar en ese error. Now, it was good. Y fue todo It was good that you made that mistake, que usted cometió ese error. because 99 and 9/10%, Porque el 99.9%, including myself before I understood, incluyéndome a mí mismo antes de que yo comprendiera, make that mistake. cometen ese error. Now, I'm going to go to my footnote here Voy a ir a mi nota de hincapié in the RSTNA, en las escrituras de restauración and I'm going to see what I have written, y voy a ver lo que he escrito. because I may have something there Porque quizás tenga yo algo ahí that I can use. que pueda usar. 5968 here. Okay. Okay, I'm going to have to make a change. I found an error. Okay. Voy a tener que corregir un error que he encontrado. Yahusha was the first fruit, Yahusha fue la primicia,
And the Nazarene Israelites Y los israelitas nazarenos, who followed the Yahusha quienes siguieron a Yahusha, and the 144,000 who rose with him. y los 144 que se levantaron con él. But they were part of the first fruits. Pero ellos formaron parte de las primicias. Okay, so there's an order to the resurrection. Hay una orden a la resurrección. First is Messiah. Primero es Mashiach. He's called the firstborn of all creation. Él se conoce como el primogénito de toda la creación. He's the first to rise from the dead. Es el primero en levantarse de entre los muertos. Okay. Now, when the earth quaked, when he died, and many of the saints, the 144,000 of Revelation, came out of their graves. Cuando la tierra tembló y cuando los 144,000 se fueron de sus sepulcros, That was not at his resurrection. eso no fue en su resurrección. They were being released Estaban siendo soltados as the last fruits como los últimos frutos of the Tanakh. del Tanakh, You follow what I'm saying? Because he had not yet risen. porque él todavía no había resucitado. You follow me? They were being released Ellos estaban siendo soltados as the last fruits como los últimos frutos of the Tanakh. del Tanakh, But the last will be first. pero los últimos serán los primeros. So they become the first, Así que ellos se convierten en los primeros, the 144,000. los They 144,000. become the first of the first fruits. Se hacen los primeros de las primicias. We who are the fruit of the New Testament Nosotros quienes somos el fruto del Nuevo Testamento and the preaching of the Shlichim, y la predicación de los Shlichim, we are the second, third, and fourth tier somos la segunda, tercera y cuarta capa of the first fruit company. o de ese ejército de The primicias. problem with what the rabbinical calendar does and what the messianic movement does and what everybody does do Lo que hace en el calendario rabinical, todos estos calendarios de errores, they steal the glory es que roban la from estima Yahusha de and give it Yahusha to themselves. y se la dan a sí mismos. Because if first fruits Porque si las primicias comes before first fruit, vienen antes de la primicia, or first fruits, o si las primicias, listen, escuchen, comes at the same time vienen al mismo tiempo as first fruit. que la primicia, I'll say that again. lo diré de nuevo. If first fruits comes at the same time or day as first fruit, Si las primicias acontecen en el mismo yom, en el mismo tiempo que la primicia, then we are the firstborn of creation Entonces with Yahusha, nosotros- and we are Yahuwah just like Yahusha. entonces nosotros somos los primogénitos de la creación junto con Yahusha y somos Yahu, así como Yahusha. And then he doesn't have the preeminence. Y luego él no tiene la preeminencia. We share his glory. Compartimos su We chife, share his preeminence. compartimos su preeminencia. Then we would share his firstborn status. Luego compartimos su estatus de primogénito. Is that what scripture teaches? ¿Es eso lo que la escritura enseña? No way, Jose. Para nada. It says what? Dice, I will not share my position, my status, my beauty, my tiferet, my yo glory, no compartiré mi chiferet, mi posición, mi estima, my hot steam, mi preciosura, esteem. mi See? estima. In Spanish, it's esteem. Estima, In English, it's hot. My hot beauty, mi preciosura, like steam. así como el vapor. Esteem, Estim, my steam, my holy vapor. mi vapor kadosh. Estima, Estima. estima. I will not share No la compartiré with anybody. con nadie. Or without the Dead Sea Scrolls. Sin los pergaminos del Mar Muerto. 1 Corinthians chapter 15 Primera de Corintios 15. would make no sense. No sería entendible. If you look in the Septuagint, Si tú ves en el Septuaginta, it talks about Moshiach being the first fruit, Habla que singular, Mashiach es la primicia singular of those who slept. de aquellos que durmieron.
So the 144,000 didn't rise on the day of first fruit. Entonces los 144,000 no se levantaron en el yom de la primicia. But when he died on the 15th. Pero cuando él murió en el 15. You and I who have responded to the proclamation. Tú y yo, quienes hemos respondido a la proclamación, must take our place. Tenemos que tomar nuestro lugar in the order. En la orden. Some will be second. Algunos serán segundos. Fruit. Fruta. Some will be third fruit. Otros serán fruta tercera. Some will be great. Otros serán grandes. Some will be least. Otros serán menores. But there's an order. Pero existe una orden. Religion, and I smell a devil. La religión, y aquí puedo olfatear a un demonio. D-E-V-I-L. A un diablo. Sometimes you can smell him. A veces se puede oler. Whose interest would it serve? ¿A quién le interesaría? To have the entire born-again Nazarene Messianic community. Que toda la comunidad israelita nazarena, nacida de nuevo, celebrate themselves. Se celebre a sí misma. Louder. Themselves. Se celebren a sí mismos. Before Yahusha. Antes de Yahusha. Is celebrated. Antes que Yahusha sea celebrado. Who do you think that would benefit? ¿A quién creen que le aprovecharía? Viéneme. The one who hates Yahuwah. Al que odia a Yahuwah. So here's the way religion has this. Así que esta es la manera en que la religión tiene They esto. disregard 1 Corinthians 15:20. Ignoran a 1 de Corintios 15:20. What does 1 Corinthians 15:20 say? ¿Qué dice 1 de Corintios 15:20? Moshiach has risen. Moshiach se ha resucitado. On Shabbos. En Shabbat. Aviv 18. Aviv 18. And become the first fruit. Y se ha convertido en la primicia. Even the King James has it right. Aún la versión de King James lo tiene correcto. What about Reina? I hope they have it right. No, they have it plural. Okay. See that? But I believe the King James has it correct. You can look it up. Want me to look it up? Rivka can do it. 1 Corinthians 15:20. King Jimmy. I believe that they have first fruits. First fruits of those who have fallen asleep. So they got This is NIV actually. No, I'm not interested in King the James. NIV. King James is, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. First fruits? Yes. Okay, so they're doing the same thing. Okay, no, close that window. So all the translations Así que todas las traducciones have got this messed up. tienen esto mal. But I checked it. Pero yo lo chequeé. It is impossible Es imposible for Yahusha to be the first que fruits. Yahusha sea las primicias. Number one, he's a single person. Primeramente es una persona singular. Number two, he has to be the first and have the preeminence. Segundo, él tiene que ser el primero y tiene que tener la preeminencia. He was offered to the Father as the Kohen Él Hagadol. fue ofrecido a Abba como el Kohen Hagadol. We're not all high priests. No todos somos Kohanim. If we were part of the, Hagadolim. if we were part of the first fruit, Hagadolim. Si fuéramos parte de la primicia, we would all be high priests. todos seríamos sumos ministros. That's why it says here. Es por eso que aquí dice. Maybe we'll catch this in verse 23. Quizás esto lo veremos en el verso. What does verse 23 say in the King James? ¿Qué dice el verso 23 en la versión de King James? Maybe they have it right in verse 23. I know they have it right somewhere. 1 Corinthians It's not 15:23. in the Spanish. Okay, Rivka, what is 1 Corinthians 15:23? But every man is in his own order. Christ the first fruits, afterwards. So they do the same thing. Okay. So I'm going to prove to you
Así que les voy a comprobar that the first fruit has to be que Yahusha, la primicia tiene que ser Yahusha and the first fruits y las primicias are us. somos nosotros. Let's go to verse 21. The Berean Literal Bible has it correct. The Berean Literal Bible has it correct. Mhm. And then the Read it loud. So go ahead. Berean Living Bible, literal Bible says, but each in their own order. Christ the first fruit. Thank you. Then those of Christ. Then those, that's everything in order. Now go to the next translation that has that. Young's Literal. How about Young's Literal? So the Berean Bible translates it correctly. The good news says this, but each one will be raised in proper order. Each one in proper order. Christ first of all. There you go. Then at the coming. Then. See that? Okay. Yes. So I have. And then International Standard Version says first the Messiah. Okay. So there are many translations that have this correct. Hay muchas traducciones que lo tienen esto correcto. Okay. So then verse 21, since by man came death. Así que a través del verso 21, a través del hombre vino la muerte. By the heavenly man, of course, the Son of Man came the resurrection. Pero a través del varón de los Shemaim vino la resurrección. Of the dead. De entre los muertos. As in the first Adam, all die. Así como en el primer Adán todos mueren. Even so in the Mashiach, the second Adam, all shall be made alive. Igual en el Mashiach, el segundo Adán. Everything is reversed in the second Adam. Todos serán vivificados. Todo es volteado en el segundo Adán. Now verse 23 is the key. Y el verso 23 es la clave. Yahuwah is not the author of confusion. Yahuwah no es el autor de la confusión. He does everything, he plans everything. Hace todo lo que él planifica, todo decently decentemente and in order. y en orden. Is that correct? Yes, amen. Is that correct? Yes, ¿es eso correcto? Sí. Everything decently and in order. Todo se hace decentemente y en orden. Every man in his own order. Toda persona en su propia orden. In other words, among those that will be resurrected, there's an order. Cada uno en su debido orden. Look at me. De resurrección. We got this religious conception that when Mashiach returns, tenemos esta concepción religiosa que cuando regrese Mashiach, like a slinky, everybody's going to sling out of the graves así como un at the same time and have a traffic jam. Slinky, todos van a salir de sus sepulcros a la misma vez y tener un atorado de tráfico. Torado de tráfico. Traficante. And bump into each other. Que todos van a chocar. Chocar. Bump into each other and choke. Todos van a chocar. Like bumper cars. Como carritos que Religion is so stupid, and the people who follow it are even stupider. La religión es tan tonta y la gente que la sigue es más aún. How many millions and hundreds of millions, billions of people are going to come out of the graves when Yahushua returns? ¿Cuántos millones y billones Billions. de personas van a irse de sus sepulcros cuando venga Yahushua? Billones. Maybe trillions. Quizás trillones. Through the centuries. A través de las épocas. Yes. Baruch Hashem Yahuwah. So don't you think it's going to be a traffic jam? Así que no piensan ustedes que va a ser un montón de tráfico de resucitados. So we've got this religious concept that Mashiach returns and everybody jumps out of the grave. Así que tenemos este concepto que cuando Yahushua regrese todos van a brincar de sus sepulcros. That is not what Scripture teaches. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Look at verse 23. Veamos el verso 23. Every man in his own order. Cada uno en su debido orden. Can you think of a priestly order? ¿Pueden pensar en una orden de ministerio? There's a priestly order Hay una orden de ministerio that ministers in the temple. que ministra en el templo. Those records are preserved in the Dead Sea Scrolls. Esos archivos fueron preservados en los pergaminos del Mar But we Muerto. are priests Pero nosotros somos ministros of the new covenant. del convenio renovado. 1 Corinthians 3. Primera de Corintios We are 3. ministers of the new covenant, Somos ministros del Brit Hadashah, not made with hands no hecho con manos and written on tablets of stone, y escritos en tablas de piedra, but on the tablets of the human heart. pero en la tabla del corazón humano. And he has made us able ministers. Y nos ha hecho ministros hábiles. So there's an order to the Así rising que existe un orden al resucitar, al levantar.
there's an order to the resurrection Hay una orden a la resurrección of the priesthood. del ministerio. Just like the earthly temple Así como en el templo terrenal had an order, tenía un orden. when we come out of the graves as the Kohanim who are resurrected, Cuando nos vamos de los sepulcros como los Kohanim we resucitados, come out in a priestly order. vamos procediendo en un orden de ministerio. Think about that. Mediten en eso. That's interesting. In other words, we may be married. En otras palabras, quizás estemos casados. You may have a cousin or an uncle Quizás tú tengas un primo o un tío who's redeemed. que ha sido redimido. But that doesn't mean you're coming out at the same time. Pero eso no quiere decir que los dos resuciten al mismo But tiempo. it also doesn't mean there are a million resurrections. Y tampoco quiere decir que haya 1,000,000 de resurrecciones. There's one resurrection. Solo hay una. But that resurrection Pero esa resurrección of the righteous, de los tzadikim, those who trust in Yahusha alone for atonement, de aquellos que confían en Yahusha explícitamente para su expiación, even that has an order. aún eso tiene una orden. You follow what I'm saying? ¿Entienden lo que Because he estoy does diciendo? everything decently. Porque él hace todo decentemente y en orden. I can assure you. Les puedo confirmar. First must come Moshiach. Primero tiene que venir Mashiach. Then comes the redeemed. Luego los redimidos. But Pero every man that has been redeemed who will be physically resurrected, cada persona que ha sido redimida, que será resucitada físicamente, not going to be resurrected in his order no va a ser resucitada en su orden or in someone else's o order. en la orden de alguien más. Every man will be resurrected Cada persona será resucitada in his own order. en su propia orden. You following what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy In diciendo? his own, En su propia orden. and who's going to assign the order? ¿Y quién va a asignar la orden? Mashiach, Yahusha. Yahusha. You know, all this makes me think of the process of... Todo esto me hace pensar en el proceso of a birth, de un nacimiento. Where a baby, when it's born, que cuando nace un bebé, first the head comes out. Primero nace la cabeza. And then the rest of the body, y luego el resto del cuerpo. And each piece of the body, each level of the body in its order, y cada parte del cuerpo en su orden. The feet don't come out first, or the elbows, I mean, they could. And the head is Yahusha. Yahusha is usually, the head is usually the first to come out. La cabeza es usualmente lo que viene primero. When you have a baby that is born with its feet out first, there's a problem. Cuando hay un bebé que nace con sus pies primero, allí hay un problema. That's good. And the birth person, the midwife or the doctor tries to turn the baby before it's born. La persona que está asistiendo en esa labor intenta voltear ese bebé antes de que nazca. That's good. There's a term for that, right? When the baby is born feet first. Yes, but I forgot. It's not a stillbirth, it's something else. Breach. Breach. Mm-hmm. Breach the order. Ajá. It's called a breach. Cuando un bebé nace fuera de orden, con los pies primero, es un nacimiento peligroso. No, but it's called a breach birth because it breached or it punctured. It punctured the order that Yahweh gave it. Yes, I don't know how to translate that. Yeah. Well, when I was born, they had a whole construction team pull me out. Cuando yo nací, You know why? tuvieron todo un equipo de construcción que me sacó. Because I was a big demanding baby. Oh, porque yo era un bebé que demandé mucho. My head was so big they told me, thank you, darling. They told my mother that my head was full of water because I was one of those hydro babies, like they were worried. Estaban Like there was preocupados water. que mi cabeza tuviera Like mucha Nina, agua. like when Nina was born. Así Remember? como cuando nació Nina. The Oriental doctor was concerned. Estaba preocupado el doctor. And they were worried that I had a swollen head. Tenían They were right. que tenía una cabeza muy inflamada. They were right about that part. Y sí estaban ciertos acerca de ello. But that was funny. Yeah, I remember. But see, what's interesting, Cholia, is that in the resurrection, the last are going to be like the feet of Mashiach. En la resurrección, los que se resucitan al último son como los pies de Mashiach. And then what does it say about the feet of the messenger of the top news? Man, but see, that's what religion has done.
Pero ven, eso es lo que ha hecho la religión. You see, I fell into the same trap. Ven, yo caí en esa misma trampa. Because if we don't have someone to teach us, Porque si no if you're not listening today, you're not going to get this. Si no tenemos a alguien que nos enseñe, y si no están escuchando hoy, no van a entender esto. Who's going to get this? ¿Quién va a entender esto? Those who are studying with us. Aquellos que están escudriñando con nosotros. So exactly what you were saying. Así que exactamente lo que usted estaba diciendo. We've turned the resurrection Hemos convertido la resurrección into a breach. en un nacimiento Either fuera de orden. a misconception Ya sea un mal concepto, that everybody runs out of the grave in the same instant. que todos corren Disorderly. del sepulcro al mismo tiempo. Disorderly. Fuera de orden. Or that we come out of the tomb O que nosotros nos vamos de la tumba with a head, con la cabeza, like you were saying. como usted estaba That the feet diciendo, and the belly button all come out parallel que los pies y el ombligo todos vienen paralelos. That would kill the mama. with the head. Con la cabeza. Now, none of this was provable Nada de esto fue comprobable until we found the Dead Sea Scrolls. sin primero encontrar a los pergaminos del Mar Muerto. If you're just joining us, we're in 1 Corinthians 15, Si acaban de unirse con nosotros, estamos en 1 Corintios 15, 23. 23. So there will be an order to the first fruit. Así que habrá una orden a las primicias. Now watch this. Moshiach is not the first fruits. Mashiach no es las primicias. Mashiach is the first fruit. Mashiach es la First fruit. primicia. 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 Singular. Singular. First fruit. Primicia. Then Luego, we who have entered into his covenant cuando entramos al convenio with his body and his blood con su cuerpo y su sangre at Pesach, en la Pascua, we will rise nos levantaremos physically físicamente at his return a su regreso in our assigned priestly order, en nuestra orden asignada de ministerio, because we are Zadokites. porque somos descendientes de We Tzadok. weren't born No Zadokites, nacimos como Tzadokim, but Yahusha has made us Kohanim Darche Malkitzedek, pero Yahusha nos ha hecho Kohanim Darje Melquitzedek, Kohanim in the road of or in the path of Malkitzedek. o ministros en el camino, en el sendero de Melquitzedek. Now watch this. Vean esto. If we are right, Si estamos en lo cierto, and we are, y si lo estamos, and the Dead Sea Scrolls prove it, y los pergaminos del Mar Muerto lo comprueban, watch this. vea esto. Don't lose me now. No me pierdan. And this is confusing until we clear it up. Y esto es confuso hasta que no lo aclaremos. But once it's cleared up, you'll see it clear as a bell. Pero una vez que lo aclaremos, está más claro que una Yahusha is the firstborn, the preeminent in all things, Yahusha es el primogénito, el primero en nacer, el preeminente en todas las cosas, including his rising. incluyendo en su resurrección. We will rise also, but we're not going to exceed his preeminence. Nosotros igual resucitaremos, pero no vamos a exceder su preeminencia. And watch this. Vean esto. Yahusha becomes the first fruit, Se convierte en el primer fruto, the Bikur, el Bikur, on his own day en su propio Yom día and his own week. y en su propia I'm semana. going to say that again. Lo diré de nuevo. His own day, Su propio Yom día, his own week. su propia semana. Aviv 19. Aviv 19. Why? ¿Por qué? It's actually 18. He will not share Porque él no compartirá his glory su tiferet with the second order, con la segunda orden, the third order, la tercera orden, the fourth la order, cuarta orden and the other 24 y orders. las otras 24 órdenes. How many orders are going to come out of the grave? ¿Cuántas órdenes van a irse del sepulcro? 24. 24. How many priestly orders are there? ¿Cuántas órdenes de ministerio existen? There you go. 24. There you go. So it's one resurrection, Así que existe una resurrección. just like it's one Zadokite priesthood, Así como existe un ministerio de Tzadok, but 24 parts. pero 24 partes.
of the Zadokite priesthood resurrection. Del ministerio del All the men and women, boys and girls who rise from the dead in one of these 24 orders are Kohanim, Darche Malkitzedek. Todos los muchachos, muchachas, mujeres y hombres que resucitan en esta orden. You glad you got up on a Sunday morning and made some eggs and coffee? Se alegran de And listen to haberse this nice Jewish boy from New York? You happy? levantado en Was it worth your time? Se alegran de haberse levantado en esta mañana, que desayunaron y es digno de su tiempo. Was it worth your time? Es digno de su tiempo. Because I didn't know I was going to teach this. Porque yo no sabía que yo iba a enseñar I don't esto. plan this stuff. Yo no planifico estas The cosas. stuff that he gives me comes out of my mouth. Las cosas que él me da, que vienen de mi boca, You can't go on the driving range at Augusta National and practice. no puedes ir a practicar esto en Augusta, el Parque gotta Nacional flow de Augusta. fresh. Tiene que fluir fresco. Never heard by man before. Nunca he escuchado por los hombres anteriormente. When it flows fresh. Cuando fluye The frescamente. concept is written, El concepto está escrito, but the elaboration of the concept pero la elaboración del concepto is by grace es por la ternura de Yahuwah. to me, to you. Para mí y para With ti. love from Con me ahava. to you. With love from me Con ahava de to mí you. a ti. to you. A ti. So Mashiach has his own day, Así que Mashiach tiene su propio Yom, día, his own week, su propia semana. and the rest of us orders number what? Y el resto de nosotros somos de la orden ¿qué? 1, 2, 3, 4. We're represented by what? Nosotros somos representados por ¿qué? All those who follow Yahusha in their own priestly order Todos aquellos que siguen a Yahusha en su propio orden del ministerio. are represented by what? Son representados por ¿qué? The next week. La próxima semana. Yahusha is perfect. Yahusha es perfecto. So 7 days Así que 7 días separate him lo separan a él from the second order de la segunda orden and the 18th order y la orden 18 and the 24th y order. la orden Oh, 24. all those 24 orders may rise in the same day. Quizás todas esas órdenes, 24 órdenes se resuciten en el mismo yom, Because the day of the Yahweh is like 1,000 years. porque para Yahuwah un yom es como 1000 años. But if you take light and darkness, there are 24 hours. Pero si tomas la Oh, oscuridad this is too good. I'm quitting now. Bye. y la claridad se convierte en Bye bye. 24 I'll see you guys Shabbat. later. Hasta luego, los veo This is too después. good. Esto es demasiado Why didn't I chido. preach like this yesterday when the place was full? Oh, it was Tobias. ¿No? Porque no prediqué así ayer cuando el cuarto estaba lleno de gente. This is too good. Esto es demasiado chido. How many hours are there in a day-night cycle? ¿Cuántas Shaot horas hay en un ciclo de Yom y Laila? 24. 24. So can Yahuwah raise all the saints of all the ages Yes. Así que puede Yahuwah levantar a todos los Kiddushim de todas las épocas in one day, en un Yom, in the 8th day? en el octavo. 24 hours? 24 Shaot, 24 horas. One order every hour? Una orden cada Sha'ah, cada hora. And still raise everybody at his return Y todavía levantar a todos en su retorno at the same time? al mismo tiempo. At the Yes. same En time, el mismo tiempo. within the same cycle, Dentro del mismo ciclo. but not causing a traffic Pero no causar un choques. embotellamiento. Multiple choques. Un embotellamiento de tráfico. Mucho, ¿qué dice? Traficante. Tráfico. ¿Eh? Traffic. Narcos. No. Boom, narcos. boom, narcos, boom, 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 boom. We're not narcos. No. We're Kiddushim. Kiddushim. We're not El Chapo. We're Quijantes en el reino de Yahuwah. Amén. No somos chapos. Yo no chapo. Well, I can't wait till Wednesday. I'm going to drive through Dunkin' Donuts and get some bagels and get this matzah stuff out of my house. I'm only kidding. No. I like the matzah, but I also like the bagels. You're dreaming of I'm just being honest, Jerry. Dreaming of Jerry. Oh, there he goes speaking to Jerry again. I haven't spoken to Jerry in about 20 years. Wow. Jerry, let's be honest. You want some chametz, Jerry. How much evil have you done? That was Rose Price. There's no demon named Jerry. I was just making fun with Rose Price was on my show. Sister Rose, Tanta Rose. Remember Rifki? Tanta Rose? Yes. People thought I was talking to a demon named Jerry. I had one clown accuse me.
How come you're always talking to a demon? I ain't talking to no demon named Jerry. I'm making fun of, or I shouldn't make fun of, but I was quoting Tanta Rose, who was a guest on my show many years ago. Many moons ago. I think she's with Yahusha now, I'm not mistaken. Maybe Is that correct? She's waiting for her turn to resurrect. If she's not, she's in her 80s. I think somebody told me she's with Yahusha. Jewish Holocaust survivor, Rose Price. She was a very dear woman. She liked me. You know why she liked me? Because she saw spunk. When I was young, I had more spunk, and she liked that. She was a spunky lady, very spunky. That's why well, I'm not going to say anything. So we've got these priestly orders. Así que tenemos estas órdenes de ministerio. And just so Yahusha makes sure that when we finally get this message, Y para que Yahusha confirme que por fin entendimos este mensaje, that he is separate from que sinners. él es apartado de pecadores. We are Kohanim, Nosotros somos Kohanim, pero he is the high Kohen. but él es el sumo Kohen. And because he's the high Y Kohen, por cuanto él es el sumo Kohen, he goes first, él va primero. and we go 1 week later. Y nosotros resucitamos una semana después. Without the Zadokite records of the Dead Sea, Sin los pergaminos del Mar Muerto, de los descendientes de Tzadok, none of this would make sense. nada de esto sería entendible. Whoever thought that Yom HaBikurim, ¿Quién pensaría que Yom HaBikurim, the day of first el fruits, Yom de las primicias, is a week after the first fruit? es una semana después de la primicia? Paul knew it. Shaul lo sabía. That's why the word there is first fruit. Es por eso que la palabra ahí es primicia. But because the translators were dull Pero por cuanto los traductores no captaron and didn't understand these y no things, entendían estas cosas, because they followed Judaism. porque siguen el judaísmo. And in Judaism, you have the first Y en fruits el judaísmo tienes a las primicias. the day after Chag Matzot starts. Why? El día después de que inicia la fiesta de los ácimos sin levadura. ¿Por qué? Because in rabbinic Jewish theology, Porque en la teología rabinical judía there is no Messiah. no hay He Mesías. hasn't come yet. No ha venido todavía. So they put themselves first. Así que se ponen a ellos mismos primero. Think about that. Just like they call themselves Israel, Think about that. the son. When do most people celebrate first fruits? Cuando es que la mayoría de la gente celebra las primicias. The 16th of Aviv. El 16 de Aviv. 10 days too early. 10 días demasiado temprano. Why? ¿Por qué? Because Yeshua hasn't even risen yet. Porque Yahusha todavía ni ha resucitado. They are declaring themselves the most important thing in the world. Se están declarando a sí mismos la cosa más importante en el mundo. And the king hadn't even risen Y yet. el rey todavía ni ha resucitado. Think about that. Mediten en eso. It's a breached birth. It's a breached birth and Es un- approach to Yahuwah. Es un It's a feto, breached approach. es un feto podálico, un nacimiento al revés, y es un ataque a Yahuwah, a su orden. Now, this may seem benign and not malignant, Y esto quizás aparenta ser todo bueno y no maligno, but trust me, pero confíen en mí. the foul spirits are laughing a Los storm. espíritus malvados se están burlando. So you guys who don't believe in Yahusha, Así que ustedes quienes no creen en Yahusha, who is the first fruits, quien fue la primicia, you're celebrating first fruits. You're celebrating yourselves, prideful, arrogant, just like me, Satan. ustedes You're just like me, están celebrando arrogant and prideful. las primicias, así como Satanás, así como yo, arrogante y orgulloso. But he's also laughing at the Messianics. Pero igual se está burlando de los mesiánicos. Because what have most of you Messianics, what have you been doing all these years? Porque ¿qué han estado haciendo ustedes, la mayoría de los mesiánicos, todos estos años? Well, a lot of them don't even know about the Celebrating yourselves Se están celebrando a sí on the mismos 16th of Aviv el 16 de Aviv, before the 18th, antes del 18. when he's supposed to come first. Cuando él está supuesto a venir You're primero, celebrating se yourself están celebrando a sí mismos before his resurrection. antes de celebrar su resurrección. When he's supposed to come first. Cuando él está supuesto a venir primero, a nacer primero. Which is why most of your translations are influenced Razón por la cual la mayoría de sus traducciones están influidas
by SA tan. por ese punto a punto tan. Oh, don't worry, it's the same thing. No se preocupen, es la misma cosa. Messiah is the first fruit. Mesías es las primicias. So even those who admire and recognize Yahusha as the Messiah, Aún aquellos que admiran y que reconocen a Mashiach como a Yahusha como el Mesías, we believe that he rose on first fruits, nosotros creemos que él resucitó en el yom de las primicias, meaning that we are equal to him. queriendo decir que somos iguales Because a él, we all are part of the first fruits. porque todos formamos He is parte de las the primicias. Messiah, and we are the first Él es fruits. el Mesías y nosotros somos las primicias. And we all share the same day. Y todos compartimos el mismo. We all don. share the same glory. Todos compartimos la misma preciosura. There's no difference between him and No hay us. diferencia entre él y nosotros. But when we understand Pero cuando comprendemos what the Zadokites recorded for us lo que los descendientes de Tzadok grabaron por nosotros and was discovered at Qumran, y que fue descubierto en Qumran, we see something completely different. vemos algo completamente diferente. We see the order, Vemos la orden. the 24 priestly order resurrection. La orden de la resurrección de acuerdo al orden del ministerio. Watch how this is supposed to work. Vean cómo esto está Stay with me supuesto now. a funcionar. Quédense conmigo. Pónganse atentos. The Old Testament saints, the saints of the Tanakh, Los Kiddushim del Tanakh, del Viejo Testamento, they rise at his death. se levantan en su muerte, durante su muerte. On the 18th, which is the Shabbat of life, El 18, que es un Shabbat de Jaim, de vida, the author of life raises from the dead. el autor de la vida se levanta de entre los muertos. Because he is the Bikur. Porque él es el Bikur. He is the Bikur, Él es el Bikur. the first fruit. La primicia. He is the Bikur, Él es el Bikur. the first fruit. La primicia. Just so we know our Y place, para que nosotros sepamos, entendamos nuestra posición, that we're not him. que nosotros no somos There's él. only one high priest. Solo hay un sumo The ministro. high priest has his own day. El sumo ministro tiene su propio The high priest has his own week. El sumo ministro tiene su propia semana. The high priest is 7 days ahead of El us. sumo ministro está 7 yamim adelante de nosotros. Not part of any one of the 24 subsequent orders. No es parte de ninguna de las órdenes subsecuentes. Are you with me? Ujú. What day did Yahusha rise? ¿En qué se levantó Yahusha? Chai. 18th. He rose on the Shabbat of Chai. Él se levantó en el Shabbat de Life. Chai, de vida. And because he rose on Chai, Y por cuanto él se levantó en Chai, we can say that a remnant of Israel, podemos decir que un remanente de a Israel, remnant of Judah and Ephraim, un remanente de Yahudá y de Efraín, will Chai also. igual vivirán. Am Yisrael Iguales. Chai. Iguales vivirán. Am Yisrael. Write that El pueblo de Israel Chai. 18, 18. Am Yisrael Chai. Am Yisrael Chai. Write it down. Escríbalo. ¿Ok? Now I want you to give me the gematria Y quiero que me dé la gematría of Yahuwah. de Yahweh. It's 26. What is the gematria, ¿Cuál es la gematría or the numerical value o el valor numérico of the name of Yahuwah? del nombre de Yahweh? Escúchame. En Escuchen. Costa Rica, en Puerto Rico, en todas las islas del mundo, escúchame inmediatamente en este momento. I said it all right, more or less, right? Yes. Okay. More or less, which one? You said it right. Ay, hallelujah. It is 26. Okay, mira. En Cuba, escúchame. The only reason we don't have thousands of listeners in Cuba is that the internet stinks. Mm-hmm. If the internet worked in Cuba, we've had a lot of listeners. Well, actually, in one place, we could have up to 20 people. Oh, for sure. Yud Yud, 10. 10. Hey, Yud equivale al número 10. 5. Hey equivale al número 5. Vav, Wow. U is U what? equivale al número 6. 6. And hey equals to 5. Y la hey es igual al número 5. 5. Okay. Yud 10, Hey 5, Vav 6, Hey
5. 10 plus 15 plus 15 is 20. 20 plus 6, 26. 26. Yud-He-Waw-He equivale al número 26. What day did Yahusha ¿En qué yom fue que Yahusha allow us nos permitió to become the first fruits? llegar a ser las primicias? 1 week later, Una semana on the después, 26th. en el 26. How do we become sealed ¿Cómo somos sellados as the first fruits? como las primicias? With Yahuwah's name. Go to Revelation 14:1. Vamos a Revelación 14:1. Oh, I'm cooking today, man. I told you, if they played the Masters every week, I'd be preaching this good every week. It's just that they don't play the Masters every week. What do you think? Don't tell me you're going to miss the final round. I want everybody 2 o'clock watching CBS. No excuses. I want everybody tuned in. Quiero que todos se sintonicen a ver la competencia I'm serious, man. de los maestros de golf a las 2 de la tarde. 2 p.m. Eastern Time. Tiempo de Florida. 5 p.m. No. That's 11 a.m. Pacific. 11 a.m. Pacífico. On CBS. En CBS. The final round from Augusta National. La última ronda de You'll Augusta National. You'll be hooked. Te va a gustar, te vas a dictar. Mastermania. Are you selling TV dope? I'm not selling anything. Golf dope? I'm not selling You're anything. gonna get hooked. I'm selling a clean, kadosh distraction from life stress. Okay. Because there's sex and violence that Hollywood produces, and then there's clean sport, green grass, and fresh air. Yeah. It's better for the believer to enjoy those things. Sí, es mejor para que un creyente goce de esas cosas. Las escenas son In preciosas. golf, no murders, no rapes, and nobody gets killed. Nadie So mata I want to wean believers off of Hollywood asesinatos. and let them enjoy clean sports once in a while. Gocen de las Don't write me your letters about limpios. bail and basket bail and foot bail. Keep the letters to yourself. You're not convincing me. Okay? Gay cocking. Ew. Sorry, I shouldn't have said that. You have to edit the tape. Mm. But that's one thing that gets my lunch. Trying to equate where there's no murder, there's competition versus what Hollywood, and you'll sit and watch and support Hollywood, but you'll dump on sports. I don't like that. That's not the mind of Yahweh. Mm-hmm. If there was rape, violence, and murder in sports, then we shouldn't tune into that either. So we have to use judgment. Yes. Okay. Chasson, Revelation chapter 14, verse 1. 14:1. So how does Yahuwah seal the 144,000? ¿Cómo es que Yahuwah sella los 144,000? Now we believe the 144,000 are those who rose Creemos que los 144,000 son aquellos que resucitaron when Yahusha died cuando murió Yahusha and ascended to Mount Zion. y ascendieron al monte Sinaí. We believe that. Creemos eso. But even if that wasn't true, Pero aunque eso no fuera cierto, even if by some chance it's not true, aunque por alguna chance eso no fuera cierto, the concept is the same. el concepto es el mismo. The point that I'm going to make still applies. El punto que voy a hacer todavía se aplica. So next Yom Shemini, Así que el próximo Yom Shemini, 8th day, octavo Yom, we celebrate Firstfruits. vamos a celebrar las primicias. Today we don't, because he comes first. Hoy no, él viene primero. Today we celebrate the first fruit. Hoy celebramos la primicia. The first fruit. La primicia. Yom HaBikur. Yom HaBikur. Not Yom HaBikurim. No Yom HaBikurim. Next week, La próxima semana, which is Aviv 26. que es Aviv 26, So he rises on the day of life se levanta en el Yom de la vida, Jai, and he seals us by recognizing us y nos sella al reconocernos as the 24 priestly orders como las 24 órdenes de ministerio of the coming de resurrection, la resurrección venidera, because we are sealed porque somos sellados on Aviv 26 en Aviv 26 to be the first fruits. para ser las primicias. And we just learned that the numerical value of the sacred name Y acabamos de aprender que el valor numérico del nombre Kadosh is 26. equivale a 26. You getting this? Ujú. Life,
La vida leads to the sealing in his name. conduce al sellarse en su nombre. First comes the life, Primero viene la vida and then the life seals y luego us, la vida nos sella having risen habiendo to resucitado his Father. a su Abba. You think that's a coincidence? ¿Piensa usted que es una coincidencia That the Zadokites at Qumran que los descendientes de Tzadok en Qumran celebrated first fruits, celebraban las primicias sealed in the name of Yahuwah? sellados en el nombre de Yahuwah? None of this is a coincidence. Nada de esto es Let me coincidencia. show you something else. Y les voy a enseñar algo más. But if people want to leave now, they can leave. Si la gente se quiere ir en este momento, pueden irse. We should have just as many listening on Resurrection Day as we do on Shabbat, because it's an apostles' Torah. Even more so. People think they can cut corners with Yahweh. I'm not cutting corners. La gente If you guys want to cut corners, and you can listen to this on tape, you can cut corners. Deberíamos de tener tantos oyentes como Gotta los walk que in what I know. tuvimos Gotta walk in ayer. what I know. Gotta walk in what I know. Y no Gotta estamos- walk in what I know. No estamos cortando esquinas, tenemos que caminar en lo que conocemos. Yo tengo que caminar en lo que yo sé. In Gematria, En la gematría, what does the number 14 represent? ¿qué representa el número 14? King. Representa al rey Mira. From Abraham de Abraham to David, a David, 14 generations. 14 generaciones. From David De David to the exile, al exilio, how many? 14 generations. 14 generations. From the Babylonian exile Del exilio babilónico till the first coming of the Mashiach, a la primera venida de Mashiach, Yahusha, Yahusha. how many generations? ¿Cuántas generaciones? 14. 14. What day did the king die? ¿En qué yom murió el rey? The 14th, En el 14, going into the 15th. entrando al 15. It was one event. Fue un evento. Okay. What started on the 14th led to the exodus of the 15th. Lo que comenzó en el 14 condujo Ejad. al éxodo del 15. Ejad. That day is considered Echad. Ese yom se considera Ejad. That's why Amos says it's a day unlike any other day. Y es por eso que Amos dice que es un yom diferente a todo otro yom. We have 2 calendar days that Yahweh considers Echad. Porque tenemos 2 yamim de calendario que Yahuwah considera Ejad. The 14th, El 14, the king celebrates the Passover el rey celebra la Pascua with his disciples. con sus talmidim. It is the day of the king. Es el yom del rey. It is the feast of the Es king. la fiesta del rey. It is Yahweh's Pesach. Es la Pesach de Yahuwah. On the 18th, En el 18, he gives life. el da Jaim. Vida. 1 week later, Una semana después, on the el 26th, 26, he seals those who have received his life él sella a aquellos que han recibido su Jaim, su vida, with a sacred name. con el nombre Kadosh. You cannot make this stuff up. Esto no se puede inventar. You cannot. Esto You no. simply cannot Simplemente make this no stuff se up. puede inventar estas cosas. So people say, well, always talk about the calendar. La gente dice, oh, siempre está hablando del calendario. Once you get it, Una vez que lo comprendas, Mashiach is restored to his glorious Mashiach preeminence. es restaurado a su preeminencia preciosa. He rose on a day all to himself. Nobody else on that day rose. Se levantó en un yom solo para sí mismo. Nadie más se levantó en ese yom. That's why we are sealed 1 week Y later. es por eso que nosotros somos sellados una semana después. That's why those who came out of the graves came out when he Y died. es por eso que aquellos que escaparon de los sepulcros escaparon cuando él murió. He didn't want them rising Él no quería que ellos estuvieran the levantando day he rose. en el yom que él se levantó. Think about that. Mediten. That day, Ese yom, the 18th day of Aviv, el 18 de Aviv, right after Shabbat, después del Shabbat, Yahusha alone solo Yahusha rose by himself. fue el que se levantó There solo. was no 144,000, No hubo 144,000 and there were no 24 orders of the y believers. no hubieron 24 órdenes de los creyentes. Are you getting us? That day, En ese yom, yes, which is last night, que fue ayer por la tarde, no one in Israel, no one in the graves rose. nadie en Israel, nadie de los sepulcros se levantó. But 3 days earlier, Pero 3 yamim antes, 144,000 144,000 came out. se levantaron.
1 week later, Y una semana después, the first fruits las primicias are sealed. son selladas. How are they sealed? ¿Cómo son selladas? In the name of En el nombre de the Father, del Abba, Yahuwah. Yahuwah. He alone Solo Él has that day. tiene ese yo. So it must, if Yahweh's order means anything, Así que si la orden de Yahuwah significa algo, Yahusha has to come first Yahusha tiene que ser el primero on his own day, en su propio in his yo, own week. en su propia semana. Why does Yahuwah say that first fruit ¿Por qué dice Yahuwah que las primicias is not after the Shabbat of Passover week, no acontecen después del Shabbat de la semana de la Pascua? but it is the day after the weekly Shabbat, Pero es el yom después del Shabbat semanal, when Chag Matzot is finished, cuando ya se haya completado Hag Matzot, because that is the week porque esa es la semana of the king, del rey, his first fruit, su primicia and his passion. y su pasión. We have to wait a week Tenemos que esperar una semana, because he will not share the Holy Week porque no compartirá la semana Kadosh apartada with us. con He nosotros. will not share his glory. Él no compartirá su preciosura, su tiferet. We can see it. La podemos ver, We can acknowledge la it, podemos reconocer, but he will not share it. pero Él no la compartirá. You see that? ¿Ven eso? Look at that. Vea eso. Pesach has to be over. La Pesach se tiene que The completar. Feast of Unleavened Bread has to be La over. fiesta del ácimo sin levadura se tiene que completar. Then comes the Shabbat of Aviv 25. Luego viene el Shabbat de Aviv 25. And then comes our day, Y luego viene nuestro Yom, 1 week later. una semana después. That's what the Dead Sea Scroll Eso es lo que los pergaminos del Mar Muerto have helped us to see. nos han ayudado a ver. You must send this teaching Tienes que enviar esta enseñanza to everyone who celebrated the Feast of First Fruits a todos los que ya celebraron la fiesta de las on the primicias, 16th of Nisan, el 16 de Nisan, the 16th of el Aviv, 16 de Aviv, or even today, o aún hoy, the 19th. el 19. Because when you understand this, you will not only see that you're fearfully and wonderfully made, you will see that the order of Yahuwah is fearfully and wonderfully made. Porque cuando comprendes esto, no solamente entenderás que tú eres preciosamente y maravillosamente creado, hecho, y que igual la orden de Yahuwah es perfecta, preciosamente y maravillosamente creada, ordenada. Just thinking about it blows my mind. Solo meditar en ello me asombra. He died on the Shabbat of life, Él murió en el Shabbat. and He did not die in the Shabbat. he rose on the Shabbat of life. Él resucitó en el Shabbat de la He Jaim. died on the day of the king, Murió en el Yom del Rey and he seals us y nos sella on the day of Yahuwah. en el Yom de Yahuwah. Aleluya. And when the day of Yahuwah comes at his Y return, cuando el Yom de Yahuwah viene a su retorno, he resurrects us. nos resucita. What day does he resurrect ¿En us? qué Yom nos resucita? On the day of Yahuwah. En el Yom de Yahuwah. Isn't it called that by the prophets? Que no es llamado eso por los profetas. Isn't it called that by the Que prophets? no es llamado When the eso day por of los Yahuwah profetas. comes, Cuando el Yom de the Yahuwah great venga, and terrible day of Yahuwah, el grande y terrible Yom de Yahuwah. how can it be both great and terrible? ¿Cómo puede ser ambos grande y terrible? It's great for the redeemed. Es grande para los redimidos. It's a terror Es un terror to the unredeemed. a los que no han sido Let's redimidos. close with this. Cerremos con esto. And then maybe someone has a question. Y quizás alguien tenga una pregunta. I might entertain one or two questions. Quizás entretenga una o dos preguntas. And I looked, Revelation 14, Y vi Revelación 14, verse 1. verso 1. I saw the Lamb standing on Har Zion, Vi al Cordero que estaba en pie sobre el Har, Monte Zion, and with him 144,000 Israelites. y con él 144,000 israelitas. Watch. Having Aviv 26, what is the Hebrew gematria for Yahuwah? Teniendo Aviv 26. ¿Y cuál es el valor de gematria, numérico de gematria para Yahuwah? They were sealed, just like the second fruits and the third fruits and the fourth fruits. Fueron sellados así como los terceros frutos, cuartos frutos, quintos frutos.
And then it says at the end of verse 3, they were redeemed from the world. Y dice en el verso 3 que fueron redimidos del mundo. And then verse 4 that says they were part of the bikurim Y en el verso 4 dice que formaron parte de las primicias to the Lamb. al Cordero. So they were sealed in Abba's name. Así que fueron sellados en el nombre del Abba. And in Revelation 14:4, they are bikurim netzarim. Y en Revelación 14:4 fueron bikurim netzarim. First fruit branches Primicias to Yahuwah and the Lamb. a Yahuwah y el Cordero. So these 144,000 Así que estos 144,000 either rose when Yahusha o rose, se levantaron cuando se levantó Yahusha, or doesn't matter, o no importa. or they're considered part of the Aviv 26 Son considerados parte de Aviv 26, Bikurim celebration. celebración de Bikurim. But one thing they're not, Pero una cosa que no, they are not sealed before Yahusha. no son sellados delante de They're not Yahusha. sealed on Aviv 19. No son sellados en Aviv 19. They're sealed either prior or on Aviv 26. Son sellados antes o en Aviv 26. Either scenario will work. Cualquier escenario funciona. So think about that. Así que mediten en The eso. 144,000 are sealed Los 144,000 son with Yahuwah's sellados name, con el nombre de Yahuwah. which means it is possible Lo que quiere decir que sí es that posible they were sealed next week. que fueron sellados la próxima semana. 26 is Yahuwah. 26 de Yahuwah. And that some of those guys who came out of the grave at the time of his death Y aquellas personas que se fueron de sus sepulcros en el tiempo de su muerte, were some of the patriarchs. quizás fueron algunos de los ancestros. All that is possible. Todo eso es posible. We don't need to fight. We don't know. No sabemos, no tenemos que We're pelear. not 100% sure. No tenemos la certeza al 100%. But the things that we are sure about, Pero las cosas de las que sí tenemos la certeza, those are the things we do share. esas son las cosas que sí compartimos. So now, before we take one or two questions, Y antes de tomar una o dos preguntas, let's go back to Corinthia Aleph regresemos a 1 de Corintios 15. 15. Every man 15. every man in his own order. Cada uno en su debido orden. Moshiach the Bikur, Verso 23. Mashiach, la primicia. 1 week later, those who are Mashiach, Una semana después, aquellos que le pertenecen a Mashiach. and they, of course, will rise at his return. Y ellos, por supuesto, se levantarán a su retorno. So once the first fruit rises, Así que una vez que la primicia se levanta, and then at the end of the age, the first fruits y rise, luego al fin de look, la época, las primicias se between his levantan first and second coming, entre su primera y segunda venida, yes? ¿sí? There's a time gap. Hay un intervalo de tiempo, Is that correct? ¿sí? Between his first and second coming. Entre su primer venida y su segunda venida. He rose, Él se levantó and at his return, we rise. y luego a su retorno nosotros nos levantamos. That's why he put a week Y es por eso que él puso una in semana between. entre ese tiempo. First fruit La primicia and first fruits. y las primicias. See that? ¿Ven Because eso? that's how we're going to rise at the end. Porque así es como nos vamos a levantar al That fin. shows you there's a time in Eso te between, enseña que hay un tiempo entre eso, a perfect order. una orden perfecta. But I love verse 24. Pero me gusta el verso 24. Once everyone is out of the grave Una vez que todos hayan escapado de su sepulcro in their own order, en su propia orden, then comes the end of the Olam Hazeh. luego viene el fin del mundo que hoy existe. Then he will have finished delivering up the Malchut to Yahuwah, Y luego él acabará de entregar el reino a Yahuwah, even his Abba, a un suave. when he will have put all rule and authority Cuando hayas puesto todo gobierno, toda autoridad, down la haya suprimido under his feet. bajo sus pies. He must reign Tiene que gobernar till all the enemies are under his feet. hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus The pies. last enemy that will be destroyed is death Y el último enemigo que será destruido será la muerte on the day of first fruit, en el yom de las primicias. when everyone who loves him Cuando todos los que lo and trusts him aman for their y atonement que confían en él para su expiación comes out of the grave. vendrán fuera de sus sepulcros. Once the graves are empty, Una vez que los sepulcros hayan sido vaciados, he hands the kingdom, él le da el reino, all the living, todos los vivientes, to his father. a su Abba, a su Padre. Once he clears out the grave, Una vez que él limpia todos los sepulcros de las personas suyas enter the eighth day, para entrar en el octavo yom día, he
delivers the kingdom Él entrega el reino back to the Father. de nuevo al Abba. It's finished. Baruch Hashem, Yahweh There's no one se acabó. else to forgive. No hay nadie más a quien There's no one perdonar. else to cleanse. No hay nadie más a quien purificar. There's no one else to seal in Yahuwah's No hay name. nadie más a quien limpiar en el nombre de Yahuwah. And he returns to the Y Father él regresa al Abba and gives the kingdom. y le da el reino. And he himself Y él mismo is subject to nobody no está sujeto a nadie excepto más que the Father. al Abba. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? We'll wait about a minute or You can write two. your questions on the chat comments section. We'll wait a minute or two Esperaremos un minuto o dos. for slow internet I connections. do have a comment here from Ahi Benjamin, our elder Benjamin. Okay. Tengo aquí un comentario de nuestro Ahi Benjamin. Amen. That 1 week or first week until Firstfruits, esa primera semana hasta las primicias, also gave these resurrected Kiddushim a week to witness. Igual les dio una semana a estos Kiddushim resucitados, una semana para dar testimonio before Yahusha took them to present them on that Yom, antes que Yahusha los tomara para presentarlos en ese Yom as the fulfillment of the first fruits of the barley harvest new. Así como presentarlos como el cumplimiento de las primicias de la cosecha de cebada. In other words, they rose on the day he died En otras palabras, resucitaron en el Yom que él murió and were witnessing, y estaban dando testimonio, as Matthew 27 says, como dice Matityahu 27, in Jerusalem, en Jerusalén, preparing the people, preparando al pueblo, like John the Baptist, como Yohanan el for the inmersor, resurrection of the first fruit para la resurrección de las primicias, 3 days later. 3 días después. That's a good point. Punto They were, excelente. like John the Baptist, Como Yohanan, Juan el they were inmersor, preparing the people. estaban preparando al pueblo. Very good point. Excelente punto. Very good point. Anyone else have a question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta that you want us to answer? Que quieren que intentemos contestar? Please write them in the comment section. Por favor, escríbanla en la sección de comentarios. We'll wait for a few minutes. Esperaremos unos minutitos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. While we're waiting for your question, Mientras que esperamos sus preguntas, we want to remind you that this coming Yom Shlishi les queremos recordar que este Yom Shlishi que viene, tercer Yom de la semana, is a required annual Shabbat. es un Shabbat anual requerido. The last day of Chag Matzah. Es el último Yom de la celebración de los ácimos sin So levadura. make sure to join us this Así coming que, por favor, Tuesday hagan nota de unirse con nosotros este martes que viene at 12 p.m. a las 12 de la tarde, Eastern Standard Time. tiempo de Florida. Don't miss the required annual Shabbat No se pierdan ese Shabbat anual requerido of Aviv 21 de Aviv 21, this coming Tuesday. este martes que viene. Any other questions ¿Alguna otra pregunta before we sign off? antes de que nos So despidamos? everybody's a genius. Así que todo el mundo es súper Everybody knows everything inteligente. about everything. Ya todos saben todo de todo. No one needs to inquire. Nadie tiene que hacer preguntas. Everybody is self-sufficient Todo el mundo es autosuficiente and has achieved genius status. y ha Tov. alcanzado estatus de It genio. means we have the smartest listeners anywhere. Por lo menos tenemos los oyentes más inteligentes de cualquier lugar. Any questions? We'll wait another 30 seconds. ¿Alguna pregunta? Tap Esperaremos away. unos segunditos. Esperaremos si teclan unos segunditos. I guess they got it. You got it. They got it. They got it. You got it. Lenny and Varda want to sing. All right, let Lenny and Varda come in. Okay. Shalom, shalom, everybody. Shalom a todos desde From Goshen beautiful- Betzafon. Go Shabbat. Shalom, shalom. Shabbat tov. Yom Shemini Sameach. How I long to hold you once again, my people Israel. How I long to bring you peace and joy once more. I remember when you walked with me, my chosen Israel.
peace and joy once more. I remember when you walked with me, my chosen Israel. How I long to have that time with you again. And forgive your sins if you only ask me to. And forgive